Hello guys, and of course it's the one and only Dalmas aka Madam Petty Mouth in the house. Leo nimefika hapa ANC. Good morning. Good morning Dalmas. Yeah. How are you? Fine, thank you. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Nathaniel Mungare. Nathaniel Mungare amezaliwa kutoka pande gani za Kenya? Nyamira County, village inaitwa Nyagokiani village. Hapo ndio nilizaliwa na nimelelewa hapo. Nyagokiani kule North Mugirango. Naam. What's good about Nyamira County? Very many good things about Nyamira County. We are farmers, we have cows, we have tea, we have bananas, we have coffee. And our people are good, they are kind-hearted. We are also neighbors with many people, the Kalenjins, the Luos. So there are very many things about our people in Nyamira. Now that the economy is tainted, do you think it's affecting the Nyamira County, being that you say that they are farmers? The economy is affecting my people in a very negative way because most of them are farmers, 80%. They're in different agricultural value chains. For example, the tea farmers cannot be able to afford good prices because KTDA is paying them less than 7 shillings a kilo as bonus per year. While other regions are enjoying more than 40-50 shillings per kilo. So the guaranteed minimum returns for my people has been affected because not only the economy, but also poor government policies that encourage disparity in the payment of tea bonuses. So this is the major issue. Also very many young people don't have jobs that feed into the Kenya National Bureau of Statistics reports that there are about 16 million Kenyans who are capable of working, but they don't have the means of serving themselves. So many young people don't have jobs, they are unemployed, and this is encouraging a lot of things like a usage of drugs, insecurity, and this is a serious issue in my community. We also have a lot of issues with the governance of the country, and especially devolution of funds to the county for service delivery. The other day you saw the Nyamira Referral Hospital did not have drugs. And if people are not healthy, they cannot work for the nation. So my county has been affected largely by the failure of leadership of this country. Do you think the people in power right now are the people affecting the economy in Nyamira County? Yes, the answer is an absolute yes. And why? Because everything rises and falls on leadership. It is a failure of leadership. When we have the right leaders, they'll be able to do the right thing, implement the right policies for the people. For example, the issue that I've just talked about, youth unemployment, it is about growing the economy, creating so that the economy can generate more jobs for young people, or creating an environment for the young people to create the means to serve themselves, because the economy cannot employ everyone. But once you have a good environment, people can be creative enough. I have a lot of young people who are talented, some of them in sports, some of them in singing, some of them are IT gurus, but they don't have the opportunity to be able to explore their potential. So it's a failure of leadership. There is a total degeneration in the leadership of this country and even in the county as at now. Okay, wacha turudi nyuma kidogo. Mheshimiwa, ulisomea shule gani? Mimi nilisomea, kwanza nilizaliwa Nyagokiani village venye nimekuambia, nikasomea Nyamwanchania primary school, nikaenda Kericho high school, nikaenda Moi University main campus KSS for my undergraduate, nikafanya Bachelor of Science in Strategic Management, then nikamaliza nikaenda University of Nairobi for my masters, nikafanya Master of Arts in Project Planning and Management. Na naendelea kusoma kwa sababu napenda masomo. Mimi nimesomea na bonus ya majani chai. My father is a primary school teacher, retired now. My mom was just a housekeeper. So mimi nimesomea kwa shida. Naelewa umuhimu ya masomo. Ndipo sasa unaona hata tukisonga mbele, mimi nawania kiti cha MP North Mugirango kwa sababu nataka kusomesha watoto. Niko na program inaitwa Educate the Needy. Nataka kuingia bungeni kupigania bonus ya majani chai itoke shilingi 7 mpaka shilingi 40 ama zaidi. Niweze kupigania maneno ya maji. Nataka kupumzisha wamama vichwa na migongo, niwaletee maji kwa milango yao. Hii ndio mambo ambayo natamani sana kufanyia watu.
Yeah, we are coming to that. So what are the challenges ulikuwa una face when you were in high school, maybe university, until now that you're still studying? Challenges zilikuwa mingi. Ukiwa mwanafunzi unapata mzazi akutumia pocket money, si ati kwa sababu hana, ni kwa sababu uchumi ni mbaya. So uko shule ilikuwa sasa unapata hata pesa ya pocket money hauna. School fees ilikuwa ni challenge, na ni challenge kwa wazazi wengi. Pia kulikuwa na maneno ya threats za suspension, expulsion, kwa sababu nilikuwa kwa siasa kule shule. Nilichaguliwa kama secretary general nikiwa second year, the first second year in the history of Moi University to be elected as the secretary general of MUSO, Moi University Student Organization. I served in the 27th Student Governing Council. That was the year 2013, 2014. So kulikuwa na challenges, expulsion kwa sababu nilikuwa a radical activist shuleni nikipigania haki za wanafunzi. Nakumbuka kulikuwa na wakati waziri wa education hiyo wakati Professor Jacob Kaimenyi alikuwa amejaribu kuimplement policy ya kuongeza school fees kupitia ile amendment ya Universities Act. Walikuwa wanasema wanataka kudifferentiate the unit cost ambazo zinalipwa na different students doing different courses. Tukapigana na hiyo kitu. Tukasema hatutaki ile ubaguzi hadi kwa sababu mtu anafanya course fulani na mwingine anafanya course fulani walipe school fees tofauti. Walikuwa na ile policy inaitwa differentiated unit cost ya school fees. So hiyo ilikuwa inafanya karibu tunakuwa expelled kutoka kwa university kwa kupigania haki ya wanafunzi. So hizo ndio challenges. Okay. You've talked of pocket money, like wazazi wako wanakupatia pocket money, and now you are aspiring for a seat. Why is it that some politicians, if some people go beg them for some money, especially when school are open, you people always turn them down and give them empty promises? Kwanza kabisa viongozi wako na hulka tofauti. Kuna ile leadership style ya kila mtu. Kwa mfano mimi sipendi kupatiana ahadi ambazo sitatimiza. Kama sina, nitaambia mtu sina. Kama niko nayo, nitamsaidia. So kwa mfano kuna wanafunzi wengi, niko na foundation yangu ambayo nilianzisha mwaka wa 2016. Inaitwa Nathaniel Mungare Foundation. Huwa nalipia wazazi school fees ya shilingi 2,000. Na ni program rahisi. Wale day scholars, wanafunzi ambao ni day scholars kule Ushago kwa constituency yangu ya North Mugirango, fees wanalipa ni shilingi 7,000 kwa mwaka. Lakini unapata mzazi hata kupata hiyo shilingi 7,000 kwa mwaka ni shida. So nikaanzisha foundation kupitia marafiki zangu, tunasomesha watoto. So nalipia wazazi shilingi 2,000 kwa mwaka. So unapata wanasiasa wengi hawana agenda. Kitu ambao wanatamani sana ni kuchukua uongozi. Wakishachukua uongozi hawana ile mpango ambao watakuwa wanasaidia wananchi. So mimi leadership style yangu ni tofauti. Leadership style yangu ni kutaka kusaidia watu, kwa sababu mimi nimelelewa kwa shida. Naam. Okay, so what are you going to do for the people of North Mugirango? Nimekueleza hapo awali. Kitu ya kwanza ni proper representation in parliament. Mbunge ambaye yuko kwa sasa amefika bungeni akalala. Alipofika bungeni akaingia kwa kamati ambayo inaitwa library committee, na watu wake ni wakulima. Hata kama uelewi mambo ya siasa, huwezi ingia bungeni uingie kwa komiti ya library na watu wako ni wakulima. Kuna shida za bonus ya majani chai, kuna shida za mabarabara, kuna zile kamati ambazo naingia kupigania watu wako. So mimi nataka kupatiana proper representation in parliament. What do I mean by proper representation? Wakati wanaleta budget ya kitaifa, nafaa ni debate maneno ambayo itawekwa pale ndani ya kusaidia watu wa North Mugirango. Kwa mfano, North Mugirango tumebarikiwa na topography mzuri. Hatuhitaji generator kupump maji kwa maboma za watu. We just need distribution ya pipes na maji tena na gravity. Lakini wakati wanaunda budget, national budget, kwa hizi miaka 5 ambaye huyu amekuwa kwa kiti, hajawahi pigania hiyo budget ya kusaidia akina mama wanateseka kwenda kutafuta maji kwa mito in the springs and wells. So unapata wamama wanapoteza an average 5 hours a day in North Mugirango in search of water. Hii 5 hours a day ingekuwa wanafanya kitu kingine, ingekuwa wanajisaidia kwa maisha yao. So kitu ya pili, nataka kusomesha watoto. CDF huwa tunapatiwa shilingi milioni
120 million kila mwaka ambayo inakuja katika constituency ya North Mugirango. Ukiangalia CDF ambaye ako sasa amefocus kununua buses, school buses. Mimi nitapunguza kununua school buses, hizo pesa niweke kwa bursary. Ndio maana nasema from buses to bursaries. Kwa sababu watoto wakwenda shuleni kutembea. Watoto walienda shuleni kusoma. So nataka kubadilisha huo muundo. Nitapunguza kununua buses, nipatie watoto wengi bursaries and scholarships. Kupitia 120 million. So nimedecide Mungu akinisaidia nikuwe mbunge. Nita set aside 80 million kwa hiyo 120 million towards education. 40 million itaenda kwa bursaries and scholarships. The rest of the 40 million nitaweka kwenye infrastructure ya mashule. Nitatengeneza shule za gorofa. Shule zingine nitaziweka tiles. Kwa sababu unapata gigas zimemaliza watoto, mtoto akiwa darasani hawezi kuconcentrate. Nitajenga toilets, madarasa na kuweka tiles. So hiyo ndio program yangu ya education. Ingine itakuwa ni kutetea maneno ya bonus ya majani chai. So nataka nifike bungeni niweze kuintroduce an amendment kwa sheria ya chai. Niweze kuweka kwamba KTDA haiwezi lipa wakulima wangu wa North Mugirango not less than 40 shillings per kilo. Kwa sababu we deserve it. Ukiangalia sehemu zingine za Kenya kama Central Kenya wanalipwa 50 shillings per kilo. Na quality ya majani chai ya Central Kenya na ya North Mugirango hakuna tofauti. So the question I want to ask is why the disparity in the payment of tea bonuses. So niko na mambo mengi nataka kufanya, mtakuwa mnayaona. Nitapigania vijana. Kuna agenda ya youth, women and PWD empowerment. Kuna hizi pesa za Uwezo Fund, Youth Fund, Women Fund. Nataka kuhakikisha kwamba wale wa mama wangu na vijana na walemavu ambao katika vikundi na wako na ideas za biashara ni wasaidie waweze kujisaidia. Siwezi kuwa napatia mtu samaki. Nataka kuwafundisha jinsi ya kuvua samaki. Ni wapendo wana kwa sababu nikianza kusema na wapatia samaki nitabadilika nikuwe mwizi, watu wangu wanilaani, maisha yangu yaharibike. Na sitaki nililelewa kwa kanisa, sitaki wanilaani. So are those people going to be contented that you are going to do all these things and it's not just propaganda? Ni kunipatia nafasi. Naomba watu wanipatie nafasi. Hata huyu wale ambao wamechaguliwa hapo awali walipatiwa nafasi ya kukuwa tested. Wakinipa nafasi ya one term 2027 sitakuja kuomba kura. Kazi yangu ndio itakuja kujiombea kura. So swali ambalo nitawauliza wakati niendelee ama niwache mchugue mtu mwingine. Kwa sababu uwezi jua karakta ya mtu mpaka umpatie nafasi. Kuna wabunge wamechaguliwa North Mugirango. Mmoja wapo anaitwa kuna mmoja ambaye aliserve for 24 years. Anaitwa Livingstone Marita Atewe. Alichaguliwa kwa vipindi ya miula 24 years kama mbunge. Hiyo miaka yote 24 years kuna maendeleo ambayo alifanya kidogo, kuna mwingine akufanya mengi. So mimi siombi 24 years, mimi naomba tu nijaribiwe kwa term moja. Ndio wanione kwa sababu ni vizuri kujaribu mtu. Ndio nikifanya kazi mzuri hapo mbeleni wanaweza niongezea muhula mwingine niendelee na kazi. And what makes you think that you suit the seat and not other contestants? Number one, mimi niko na uzoefu wa manene masuala ya uongozi. Jambo la kwanza, nikiwa Kericho High School nilikuwa school captain. Nikiwa Moi University nilichaguliwa nikiwa second year kama katibu mkuu wa wanafunzi na kura zaidi ya 5,800. I was the first second year in the history of Moi University kuchaguliwa kwa kiti kikubwa kama hicho. Nilipomaliza shule, Mheshimiwa Mudavadi alinichukua kama National Youth Leader mwaka wa 2016. Tukafanya zile NASA campaigns na mnajua mambo ambayo iliendelea. Ijapokuwa ni ile usaliti ambayo ilifanyika Mto Jordan, saa hizi tungekuwa kwa serikali tunaendesha masuala za Kenya. Kwa sasa mimi ni msemaji wa chama kiti kikubwa kitaifa. Kwa hivyo niko na uzoefu. Nimeweza kuinteract na wabunge wengi katika chama chetu. Tuko na wabunge, tunasaidiana, wananipatia ile mentorship. Mheshimiwa Mudavadi ananipatia pia mentorship. Najifundisha sana mambo mengi ya uongozi kutoka kwa Mudavadi. Yeye mwenyewe alichaguliwa kama mbunge wa Sabatia in 1989 akiwa na miaka 29. Na baada ya miaka 29 yeye akachaguliwa akaappointiwa immediately kama waziri wa marketing and supplies in 1989 when he was 29 years old. In 1992 when Mudavadi was 33 years alichaguliwa kama waziri wa finance in the Republic of Kenya. So
he is my mentor. Nimejifundisha mambo mengi ya uongozi kutoka kwake. Kwa hivyo najihisi niko tayari. Umri wangu hauwezi kuwa kigezo mimi kukuwa mbunge wa North Mugirango. In fact, umri wangu is an advantage kwa sababu nabishana na wazee. Kuna wale wazee ambao nabishana na wao, wamefanya kazi, wameretire, wamefika 60 years na wameacha kazi kubwa kubwa. So swali ambao mimi nawauliza, wewe umekuwa kazi kubwa ya 1 million ya 800,000. Mbona umewacha kazi kubwa kukuja kungangana na Nathaniel kwa kazi ndogo ya shilingi 600? Naam. Wow, so now that your boss Musalia Mudavadi ametoka from NASA ka join Kenya moja, Kenya kwanza, are you still moving with them? And what makes you stick with him? Kitu ya kwanza, hatukujiondoa kwa NASA. NASA ilikuwa na usaliti. Kama unakumbuka 2017, ule mwenye tulipatia kipaumbele kupeperusha bendera ya NASA, ambaye anaitwa Raila Odinga, former prime minister, aliweza kufika mto Jordan, na ile safari ambayo tulikuwa tunaenda Canaan akaiwachisha, akaisaliti. Tulienda Supreme Court, tukasema kwamba tunaomba uchaguzi ulikuwa umeibiwa. Supreme Court ikakubaliana na sisi kupitia David Maraga na benchi yake, wakasema turudie uchaguzi. Badala ya kurudia uchaguzi, kinara wetu bila kutuhusisha wengine, wale walikuwa katika ile coalition, akafanya uamuzi peke yake wa kuto participate katika elections. Usaliti ulianzia pale kwa sababu kuna mamilioni wa NASA supporters ambao walikuwa wanaamini kwamba tulikuwa tunaweza shinda tena uchaguzi mara ya pili. Baadaye uliangalia katika ile coalition yetu, tulikuwa na makubaliano ambayo yalikuwa katika ile agreement ya kwamba we will share parliamentary positions kama political parties. Kiti ya kwanza walifanya ni kutoa Wetangula ambaye alikuwa principal wa coalition. Kiti ya pili ni kutoa wabunge wetu kwa kamati zote za NASA zile ambazo NASA ilipata. Wakakataa kugawa ile political parties fund katika against makubaliano. Na unajua hii siasa, if you covenant to each other, zile covenants ambazo watu wanaweka, lazima mtu akue mwadilifu, na hii ndio uongozi mbaya inaanzia pale. Kwa hivyo sisi tukasema kina Sifuna, katibu mkuu wa ODM, anatumwa kutusi kiongozi kama Musalia Mudavadi na Wetangula, anawatusi, na huyo ni kijana mdogo ambaye baada anakuwa kwa siasa, anatusi wakubwa wake katika siasa. Kwa hivyo tukasema sisi hii coalition haiwezi kutusaidia ile agenda ya uchumi bora ambayo tuko nayo. So tukasema acha tusonge mbele. January 23rd huu mwaka, chama chetu na kinara wetu Musalia Mudavadi akaamua kwamba ni wakati wa mwamko mpya, tuanze explore new coalitions. Na he reached out to the deputy president of the Republic of Kenya and the UDA party that tuunde, kwa sababu tulikuwa tunaangalia ile mfumo wa uchumi wa deputy president ambao anaita bottom up. Wengine wanasema ni sijini wajaelewa hiyo maneno ya bottom up. Wanadhani ni bottom versus up. Hapana, ni bottom up. Tukasema sisi yetu ni uchumi bora, pesa mfukoni. Ya deputy president UDA ni bottom up. Tukasema kwa nini tusiunganishe hii economic model? Kwa sababu uchumi bora, pesa mfukoni ianze bottom up. Si ati bottom versus up. Kuna watu wajaelewa hiyo kitu vizuri. So because I also don't understand. Hii clarion call, ANC tunasema uchumi bora, pesa mfukoni. Na deputy president pia anasema bottom up. Tukasema uchumi bora wacha ianze bottom up, not bottom versus up. And what do we mean na uchumi bora? Tunataka kufufua maneno ya agriculture sectors. Kuna industries ambazo zimekufa. Umeangalia pan paper, umeangalia Mumias sugar, umeangalia Sony sugar, Chemili sugar. Hizi ni sectors ambazo the sugar sector kwa mfano ambazo zinaajiri watu wengi. Vijana wengi wameajiriwa kupitia the sugar sector, ambayo imeaffect the entire western belt. Kuna tourism sector ambayo saizi baada ya COVID mambo iliharibika. Watu ambao walikuwa na kazi, vijana ambao walikuwa wanafanya kazi kwa mahoteli, kwa klabu, ma DJ na watu wengine, baada ya COVID mambo iliharibika. So tukasema hii economic model, baada ya sisi kuchukua serikali, tunataka kuinvest in the revival of the economy post COVID. Ndio maana tunasema uchumi bora, pesa mfukoni ianze bottom up, ikienda juu, not bottom versus up. Wow.
So there's something I don't understand. What's the meaning of this bottom up? Because I don't understand it. Maybe somebody who is watching won't understand. Unajua bottom up ni ile ukiangalia, wacha nitumie sasa zile report za serikali. Kenya National Bureau of Statistics wako na takwimu kwamba zaidi ya Wakenya milioni 16, 16 million Kenyans who are capable to work, ambao wako na uwezo wa kufanya kazi, hawana nafasi ya kazi. Hawa ni Wakenya zaidi ya milioni 16. Na most of these 16 million Kenyans ambao wamekuwa recorded na government parastatal KNBS are young people. So hawa ni watu ambao ni watu wadogo ambao wana uwezo, watu maskini kutoka slums, kutoka vijijini. So tumesema hii uchumi bora pesa mfukoni ianze na hawa watu milioni 16. Kwa sababu ukisaidia watu milioni 16 utakuwa unlock the economic potential, kwa sababu when 16 million Kenyans are working, then they can be able to support others. Hiyo ndio tunamaanisha uchumi bora ianze bottom up. You're talking of uchumi bora. What happened to the pan papers in Kakamega, in Western? Hilo ni swali ambalo nafaa tuulize serikali, kwa sababu serikali ya Jubilee ilikuwa imeahidi itafufua hizo industries. Wende usome manifesto ya Jubilee ya 2013 na 2017, waliahidi watarevive hizo industries. So hilo ni swali ambalo mimi siko kwa serikali, mimi sifanyi kazi na serikali, siwezi nikalijibu. Chenye tu naweza ahidi ni kwamba uchumi bora manifesto ambayo sisi tulizindua kama chama, tumeweka mpango wa kurevive the collapsed industries, kwa sababu hizo industries zilikuwa zina employ watu. Kwa mfano Mumias Sugar Company ambayo ilikuwa ina employ watu wengi sana, ilikuwa ina serve 8 million people who are in the Western Sugar Belt. We want to revive that company, not by giving them 1 billion to pay loans like what the president did. The president gave them 1 billion, but hiyo 1 billion ilienda kulipa mishahara na zingine kalipa madeni. Tunataka ku revive the company by investing in collapsed assets, kiwanda iweze kutoa moshi. Umeongelea pale nyuma usaliti, mlisalitiwa ndio mkaamua kujiunga na UDA. What makes you people certain that huko amtapata hiyo usaliti? Hatujajiunga na UDA, tuko kwa partnership with UDA. Mazungumzo inaendelea. Coalition yetu inaitwa Kenya Kwanza. Hii Kenya Kwanza iko na UDA, Ford Kenya, ANC, na kuna vyama vingine tajiunga. Kuna Tujibebe wa Kenya Party, kuna chama cha kazi cha Moses Kuria, kuna vyama vingine ambavyo vitakuja. So baadaye hata kuna hii TSP ya Mwangi Kiunjuri. Kuna vyama mingi. Baada ya before 9 mwezi wa 4 kutakuwa na ile coalition agreement deadline ya kudeposit coalition agreement na register political parties. And suppose I go through, will you people withdraw? As at now, ANC delegates in January 23rd declared that our presidential candidate in ANC is Mudavadi. Yesterday, I was looking at the list of aspirants, ANC aspirants, and aspirant number 1 kwa hiyo list is Mudavadi as an aspirant for the presidential seat of the Republic of Kenya. So, as at now, until 9th of April, when the coalition agreement will be deposited, is when we will be able to know the lineup and the structure of government ambayo itakuwa katika Kenya Kwanza. Kwa hivyo hold your horses, sitaki kutoboa siri. Yeah, we still look for you. So saa hapo nyuma kulikuwa na handshake. Did you people of ANC support it? Sisi tulikuwa tuna support a peaceful process. Kama unakumbuka wakati Mheshimiwa Raila aliapisha Uhuru Park, alijiapisha kwa sababu sisi hatukuparticipate katika hiyo swearing in ceremony because it was unconstitutional. Mudavadi believes in peace. That's why chama chetu tunaitwa Amani National Congress. In 2007, when Mudavadi was in ODM, he was the chief negotiator of the National Peace Accord that was negotiated by Kofi Annan. So he's a man of peace. So wakati Raila Amolo Odinga na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta walikutana kuleta political temperatures chini, we supported the idea of bringing peace.
but we don't support the idea of betrayal of the struggles of the people, because we had more than 10 million NASA supporters who strongly supported our cause, and that is what we disagreed with, to betray all those supporters. Lakini hao watu wengine wenye mliwaacha wanasema ya kwamba nyinyi ndio mmewabetray and your boss alipatiwa pesa ingine ni kama amenunuliwa, alafu Wetangula akaenda on credit like yeye amefuata tu pepo. Hiyo ni propaganda. Kwa sababu hakuna evidence kwamba Musalia Mudavadi alipatiwa pesa. What we disagreed is that kama Musalia Mudavadi angeenda swearing in ya Uhuru Park, of what effect baada ya Raila kujiapisha kama the people's president? Did he become the president in State House? He did not become the president. Maybe if Musalia Mudavadi could be there, he could have become the president. No, he could not have become the president, because a week before, the Chief Justice of Kenya, David Maraga, had sworn in President Uhuru Kenyatta as the President of the Republic of Kenya in a constitutional process, even though we disagreed. What led kwa hiyo swearing in ya Raila is his failure to withdraw from the race. Because tulienda Supreme Court, Maraga akakubaliana na sisi. Akasema kwamba kulikuwa na irregularities kwa elections. Na akasema muende mrudie uchaguzi. Na akasema wakiiba tena, wasipofungua server na mrudi hapa hivi before the Supreme Court, tutabadilisha uchaguzi. As long as the process is not credible. Our presidential candidate single-handedly withdrew from the race. That was the first betrayal he made on his coalition partners, because they never agreed, they disagreed on his withdrawal. They told him that the court has given as agreed with us, and it is proper that you go back to the ballot. So mtu ambaye anasaliti wafuasi, na ule mtu ambaye anakataa kuenda kwa an unconstitutional swearing in process, nani ni msaliti wa Kenya? Okay, niko na swali kwako. Sasa hii umesema Musalia Mudavadi is your mentor. Yes. What if someday aanze kufanya vitu zenye hazikufurahishi? Will you mind joining other? Politics is very dynamic. The man I know, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, is an honest politician. Is one person I know who was raised well by his mother, Mama Hannah. Musalia Mudavadi has been raised in the Quakers faith. And those who know the Quakers, I'm an SDA myself, but those who know the Quakers, they've been raised with a lot of discipline. You've never heard Musalia Mudavadi, for example, has ever stolen any coin in the Republic of Kenya. You've never heard him in any scandals in the Republic of Kenya. The man I know in Musalia Mudavadi is an honest politician. Honestly, people, many politicians, including the former Prime Minister, acknowledge that if you agree something with Musalia Mudavadi, he will live true to his word. He is straightforward, he is honest, and sometimes I think he should have become a pastor in his other life if he was not a politician. Okay, suppose William Ruto hajaibuka mshindi, mta withdraw? We are not, sisi hatuna uzoevu wa ku withdraw from our coalition partners. Tutaangalia the political environment at that time. Because politics ni dynamic sana. Tukifika hiyo wakati, we will assess on what to do. But sisi tuna live by the principle that if you don't form government, you automatically become the opposition. That's why ANC never signed any coalition agreement with the Jubilee. Wiper signed a coalition agreement with Jubilee. For the Kenya never signed. You saw ODM signed through the handshake. But ANC single-handedly remained, and we refused to be invited into a government that we were not party to in forming it. So you are certain that hamta join? We will not join government if we don't win the elections. But we are confident. Look at the opinion polls. And you'll be shocked. Just wait for the lineup. Wait for the lineup ya Kenya Kwanza. You'll be shocked on how the numbers will work. Angalia hata Central Kenya. Saizi Central Kenya is 100% Kenya Kwanza. Rift Valley is 100% Kenya Kwanza. Nairobi is almost 6%. Rudi nyuma kwanza nyumbani. Umesema kuna I've forgotten the digits that you mentioned. Yes. You are promising them a job. 16 million Kenyans unemployed. Yes. 16 million Kenyans who are unemployed. Is on his statistics. Yeah. What yes. Say? How sure you, sir, these 16 million Kenyans by you as an MP? Just an MP, not any other person. Will you satisfy this, sir?
No, I didn't say that I'm going to employ 16 million Kenyans. Yeah, but still there are 16 unemployed and you want to fix this issue of unemployment. Yes. I said, you asked me Kenya Kwanza, Sure. when we form government, what are we going to do? And the question was, what is the meaning of bottom-up uchumi bora? And I told you, bottom-up uchumi bora is basically to work for the 16 million Kenyans and put them to work. And it is possible. Kwa sababu kuna serikali mingi, kuna hii muundo wa bottom-up umejaribiwa dunia mzima. Kama in the United States, wanaongea kuhusu ile model inaitwa middle class. Kama unasikia maneno ya middle class, bottom ya huko US ni middle class. Wanasema middle class, they want to expand the base, the middle class. Who are the bottom huko. So in Kenya, the people who are at the bottom ni wale ambao wamekuwa recorded kwa government statistics. And there are 16 million Kenyans. Mwende mwangalie hizo report za Kenya National Bureau of Statistics. There are quarterly reports. So since we want to make sure we grow the economy by investing in different sectors, in agriculture, in the creative industry, in the service industry, in tourism sector, so that we put these people to work. And I gave examples. COVID ime affect the tourism sector. Wale vijana ambao walikuwa wanafanya kwa mahoteli, baada ya COVID wame scale down na wamepoteza kazi. Wale vijana ambao walikuwa wanafanya kwa clubs, night clubs, ma DJs, musicians, hizo kazi zimeweza kukua scaled back kwa sababu ya COVID. So the Kenya Kwanza government, through the uchumi bora, pesa mfukoni hii ya bottom up, we want to invest in these sectors of the economy, tuweze kurevive those sectors ndio hao vijana waweze kupata kazi. That's what I said. But as an MP, nikiingia bungeni, macho yangu itakuwa kwa budget ya taifa la Kenya, because as an MP niko na responsibility ya kudebate the national budget. So I'll be very keen. Siwezi enda bungeni kwa speaker wakati wana debate national budget, speaker akiweka ile swali that will as many as of the similar opinion say hi, mimi nimelala usingizi na amka nasema hi, bila kuangalia nini ambayo ninasema hi. So as a member of parliament for North Mugirango, nitaangalia ile national budget ni nini priorities ambazo Kenya Kwanza government imeweka. Hizo pesa ambazo wana invest kwa budget, where is the priority? So that will be my work as a member of parliament, to defend young people. Yeah, I've not heard you talk about the girl child. What are you going to do for them? Basically, my program ziko broad. I want to make sure that, na nilikuwa nimekueleza, 80 million out of 120 million ya CDF, I'm going to invest in education. Na hii tena kucapture pia the girl child. Kwa sababu about 40% of my students in North Mugirango are girls. So those who come from needy families, I'm going to give them full scholarship. In 80 million, I have 5 wards. I will distribute the 80 million equally to all the 5 wards, equally. That is Itibo ward, Mawa ward, Wakera ward, Wumwagamo ward, and Ekerenyo ward. This 80 million is per year. I'm going to distribute them to those wards, give bursaries and full scholarships to all students who are needy. Na sitakuwa napatiana school fees nusu. Kuna huu mbunge wa sasa anapatiana bursary ya shilingi 2,000. Kama anapatia mtu shilingi 2,000 bursary na cheki inatumwa Mombasa, fare kupeleka bursary check Mombasa ni shilingi 1,200. So amekupatia bursary ya shilingi 800. Mimi nitakuwa napatia watu full scholarship. Kama school fees yako ni 8,000 per year, na kuandikia check ya 8,000. So that ile pesa yenye mzazi angekuwa anateseka kutafuta school fees, I invest kununua chakula kwa watoto na kununua uniform kwa wanafunzi. So 40% about who are the girls in my constituency will benefit from my program ya educating the needy. Okay, second last question. How are you people going to, nyinyi watu wa Kenya Kwanza, how are you people going to convince Kenyans that mnaenda kufanya hizo vitu zenye mnatu promise? Angalau deputy president walitu promise laptops na zikuwaipelekwa. First of all, many Kenyans are agreeing with our economic model of uchumi bora bottom up. Many Kenyans, hata opinion polls zimefanywa na TIFA,
Infotrack, Ipsos Innovate, wamefanya my opinion polls. And many Kenyans agree with the issues we are talking about. For example, mniuliza swali ya Deputy President kuahidi maneno ya laptops na stadiums. Najua hii imekuwa kwa Wakenya wengi. First of all, I don't speak for the Deputy President. He has competent people who speak for him. But then again, as a general Kenyan who is observing from outside, to whom much is given, much is expected. Who has been the President of the Republic of Kenya for the last 9 years? It has been President Uhuru Kenyatta. The President of Kenya has not been William Ruto. The President of Kenya is the one who delegates responsibilities. Kama saizi rais akisema Matiang'i ndiye atakuwa in charge ya government projects, the President is the one who has the ultimate. Wakati if you are the head of the family, mimi kwetu nyumbani, my dad ndiyo the head of the family. If something fails in our family, it is not my mom to be blamed. It is the head of the family. It's because yeye ndiye ana delegate duties, yeye ndiye anatupatia general direction. So if the government fails, we will say the government of President Uhuru Kenyatta. It is not the government of the Deputy President. Saizi the Deputy President is an outsider in government. He is an isolated man in government. So you cannot really say he has the powers. And I'm saying this as an outsider who is observing from outside, looking inside. I am not inside looking outside. So sir, suppose you don't win, will you support the person who is going to win? If I don't win the rest for North Mugirango? Yes. I will support if he or she does the right thing. If they do the correct thing, I will support. If they invest most of the CDF money in education, not kununua buses, because we don't need buses, I will not support that. If they will invest in water distribution and debate properly in parliament, kwa sababu mimi siona mbunge wangu akiongea bungeni tangu achaguliwe. Waliongea tu mara moja wakati walifuta CEO wa National Youth Fund Jeremiah Morias, na ni kwa sababu yeye ni rafiki yake, but sijawahi muongea akizungumza maneno ya constituents. So I will only support if they are doing the right thing. But mimi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, I have the support of many youths and many women. You need to look at the opinion polls. On January 18th, I was with Mudavadi in my constituency. He came to endorse me and support me, and people turned up in large numbers. We had more than 3,000 people showing up in the various shopping centers. We addressed people. We went to Ikonge Market, we went to Isinda Market, we went to Nyamira, we went to Magombo Market, and people turned up in large numbers, and you could see the enthusiasm of my people towards my candidature. Vijana wengi wamefurahi sana, wamama, wazee. So niko na imani nitashinda na nitafanya kazi. One last word for them. Munijaribu, munipatie nafasi. Mimi nakuja kama kijana wenu. Sijakuja, sina mamilioni ya pesa ya kuja kuwapatia. Mimi naomba nafasi, munijaribu. Nitafanya kazi. Lakini pia kwa Wakenya, mujaribu serikali ya Kenya kwanza na hii economic model ya uchumi bora, pesa mfukoni, bottom up. It is good to try a new idea every time, because in this election, at least it is about issues. At least kila mtu anaongea about economic model. Which economic model is going to work for us? Utasikia Raila anasimama kwa podium anasema uchumi bora. Utasikia Mudavadi anaongea maneno ya uchumi bora. Same to William Ruto. Mimi I'm happy that the discussion in this election is now moving to issues. Despite the differences we have with the political Raila Odinga and the Azimio coalition, but at least they are also talking about issues, and we are talking about issues. Hiyo ndio inanifurahisha. Na tukiendelea na huo muundo, in the successive elections, as young, we should move away from the issues of tribe, age, and start talking about the issues affecting Kenyans. Are you going to give them handouts for votes? I tell my people, and I'm very frank, mimi huwa siwapatii handouts. Nataka kuingia bungeni niwapatie ndoano, wajitafutie samaki. But wakati nakutana na wananchi, hatuwezi kosa kunywa chai. It is African that when people are gathered, they have to take tea as they talk. So I can buy tea, I can buy lunch as we talk. Because hatuwezi ongea na tumbo kama ijashiba. Kama umesoma Chinua Achebe. Chinua Achebe anasema, when
kinsmen in the village gather in the moonlight square, they don't gather because they cannot see the moon from their houses. They gather because it is good for kinsmen to meet. So mimi wananijua, sijaiba pesa mahali. When we meet, I buy lunch, we talk. Nasikiza issue zao, na wapatia maono yangu, na tunakubaliana. Okay. So I don't give handouts, Okay. but I support education. Nikipata mama ananiambia ana fees, nampatia support. Nikipata mtu ako na bili hospitali, nampatia support. Nikipata bodaboda wako na mchango, kama saa hizi leo kuna Nyabione bodaboda stage, Bokeda Ward wamekuja pamoja, wanataka ni wa support, wako na project, nitawapa support. I don't give handouts. Okay. Suppose mtu anataka kupatia advice, ama mtu anataka tu kuongelesha, ama watu wako wanataka kupata wapi kwa social media handles zako? Nathaniel Mungare in all the social media. Twitter ni Nathaniel Mungare, but Nathan at Mungare. Instagram Nathaniel Mungare. Facebook Nathaniel Mungare. Kila mahali Nathaniel Mungare. Thank you sir, and I wish you. Wananipata namba yangu ya simu. Kila mtu akona namba yangu ya simu kwa constituency. Huwa ananipigia simu kila wakati nashika. Okay. Naam. Thank you sir, and I wish you best of luck. Thank you so much. And of course, it's the one and only Dalmas Viola. See you next time.